Hello viewers, welcome to my channel. Today I'm going to show you how can you change your Wi-Fi password. People who don't know how to change Wi-Fi password, now I'm going to show you how easy method you use. You can change your password if your router is Dlink or anything. You can change your password easily. যদি আপনারা কেউই ওয়াইফাই পাসওয়ার্ড চেঞ্জ করতে না পারেন, সেক্ষেত্রে আপনারা আপনার রাউটারটা যদি ডিলিংকের হয় আপনি চেঞ্জ করতে পারবেন। তো তার জন্য আপনাকে যেটা করতে হবে সেটা হলো এই প্রসেসটাই আমি দেখাবো। সো লেটস স্টার্ট। At first you have to type there the number is 190. At first you have to type there 192.168.01. This number you have to type here. এই নাম্বারটা আপনাকে যে কোনো একটা ব্রাউজারে লিখতে হবে। যদি আপনি সরাসরি ভাবে যেতে পারবেন যে 192.168.01. আমি লিখে দিয়ে যাচ্ছি 192.168.0.1. Then click here. .192.168.0. Okay, this is the website address. If you type here 192.168.0, 192.168.01 0.1. You can press enter. Okay, you can see the interface. আপনি আপনার ইন্টারফেসটা এখানে দেখতে পাচ্ছেন ডিলিংকের, আর এটা ডিলিংক হলেই তখনই আপনার জন্য ইজি বা অন্যান্য পাসওয়ার্ড অন্যান্য যে সব পাসওয়ার্ড থাকবে রাউটার থাকবে তাদের একটা কোড আছে, তো কোডগুলোর মাধ্যমে আপনি ঢুকে যাবেন। Or you can use another method, that is easy. Google.com. Here is Dlink. You can write here Dlink admin password. You can use two methods, or you can use anyone if you want. Same, you can see that one and this one is same, 180, and code is same, and this code is same also. So what you have to do, you have to click on, you can see this is blank, you have to click because you are admin, it's automatically sets password. যেটা একটা ব্ল্যাঙ্ক পাসওয়ার্ড, এখানে কোনো পাসওয়ার্ড নেই, এটা হচ্ছে অ্যাডমিন পাসওয়ার্ড। জাস্ট আপনাকে এখানে কোনো কিছু বসানোর দরকার নেই, পাসওয়ার্ডের জায়গায় জাস্ট ক্লিক অন ইট, লগ ইন। After that you have to find that option, you have to click advance. For your password have to click wireless. Okay, you can see this is your previous password. What would be your previous password? This is, you don't need to change
You don't need to change your old password again, but I want to show you that you don't need to put your old password. এখানে আপনার new passwordটা ও আগের পাসওয়ার্ডটা আবার নতুন করে দেওয়ার দরকার নেই. So I will show you how can you change your password easily. So this is my password and I'm going to change it. I'm going to change it with my new password. Just put a new password and click on apply. It will be changed automatically. You can see I put that password. Now you have to click on apply. You can see my password is changed automatically. This is my password, so your password is changed.